Hello guys, welcome to Aham. This video, or a very small video, we are going to look at creative cities network. யார் who யாரோட initiative இது and recently a newsல வந்திருக்கு which city has recently joined it and maybe one or two interesting things about that particular city. So this is why it was in the news. This is a clipping from Indian Express. So that is why UNESCO has designated Srinagar as a creative city. So Srinagar first city அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியால இல்ல. There were several other cities also that has been brought or designated as a creative city. So in this video we look at UNESCO, very small few lines about UNESCO, the creative cities network அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் Srinagar is the city that has been designated. We'll see why it has been designated, maybe one or two unique features about it, and which are some of the other cities that has been designated under UNESCO's creative cities network, அதாவது இந்தியால and under what category. So UNESCO, one of the important organizations of UN. So UN was post World War II. UN system கண்டுபிடிக்கிறாங்க 1946. They are creating a body called UNESCO. So prime area or goal of this UNESCO is international cooperation in education, science, culture, and communication. So ஒரு சின்ன பாடியா it was started, but now today it has grown leaps and bounds, and some of its programs has been spread across the world in almost more than 150-160 countries. அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம். ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து இந்தியாவில் வந்து பயோஸ்பியர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இவங்க என்ன biosphere networks are there. Now that is also spreading across. We are trying to put more and more biosphere reserves into the UNESCO tag. We are trying global geopark network. For that also India is trying to put more and more sites. Again, there are also global geoparks across the world, and world languages in danger. At least it was recently brought out by UNESCO. So these are just some of the very minimal number of programs ஒரு இண்டிகேஷனுக்காக யுனெஸ்கோ இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கோம். So UNESCO is a wonderful body doing a lot of beautiful things. இவங்க go under the umbrella that everybody, all the countries must cooperate and ultimately develop together for greater peace and prosperity. Overall ambit வந்து யுனெஸ்கோ ஓடது இதுதான். So the creative cities network அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there are some cities which use creativity as a creativity, அந்த கிரியேட்டிவிட்டினால ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ப்ளூம் ஆகும். அந்த இண்டஸ்ட்ரினால ஒரு புல் கிரியேட் பண்ணும். Now that pull will drive the city's development. For example, மும்பைக்கு நிறைய growth drivers இருக்காங்க, but one of the very important growth drivers is film industry. So many people go to Mumbai, they look at they want to try out in the film industry. அப்படி போய் Mumbai has become one of the very big film cities of India. So film அப்படிங்கிறது one of the important growth drivers. So film again is a product of creativity. So இந்த மாதிரி cities which are using creativity as a factor for its urban development, as a core of its urban development, இந்த மாதிரி cities under different categories UNESCO is taking, they have some criteria nominating, putting them under creative cities network. சரி, இந்த கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்வொர்க்ல செலக்ட் பண்ணி போட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நவ் கோல் இஸ் ஆல் தீஸ் சிட்டிஸ், ஒரு சிட்டியை பார்த்து இன்னொரு சிட்டி கத்துக்கணும், ஒரு சிட்டியோட பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இன்னொரு சிட்டி ஷேர் கத்துக்கணும். தே மஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். அல்டிமேட்லி இந்த நெட்வொர்க்ல இருக்கிற எல்லா சிட்டிஸும் தே மஸ்ட் க்ரோ, தே மஸ்ட் ஷேர் நாலேஜ், தே மஸ்ட் க்ரோ. பிளஸ் இந்த வெளியே இருக்கிற இந்த நெட்வொர்க்கு வெளியே இருக்கிற சிட்டிஸும் தே மஸ்ட் க்ரோ அண்ட் ஆஸ்பைர் டு பி a city like this one among this network. So ultimately sustainable urban development is the goal. All over the world, urbanization is happening at a rapid pace. They say in India, maybe in another 30-40 years, more than 50-60% of the population will be urban. So one of the rapid urbanizations is happening right now in our country. So அது சஸ்டைனபிளா ஆகாதனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லம்ஸ், sewage problem, traffic, air pollution, etc.
So the goal of, again reiterating, the goal of Creative Cities Network is to make sure that select some cities which are using creativity as a strategic factor for urban growth and make sure that growth is happening sustainably. And in the network இருக்கிற எல்லா cities-உம் they are growing sustainably, and ultimately இவங்கள பார்த்து மற்ற cities-உம் is expected that they will also grow sustainably. So Srinagar, one very unique factor is a very hot tourist spot located in Jammu and Kashmir. It's a capital. One very unique factor is it's located right on the river Jhelum. Maybe UPSC prelims like Kekalam. Next, Srinagar in the factor or in the Creative Cities Network, what is there? Whether do they have any bustling film industry or some anything else? They have a lot of craft. One very famous thing is the Pashchima wool. So அது world famous Pashchima shawl they make from the Pashchima wool. So அது மட்டும் இல்லாம சின்ன நிறைய craft items Kashmir, Srinagar they are making. It also is one of the very attractive spots for tourism. So some of the things that we have mentioned, Kashmiri carpet is one very famous thing. Woodwork and the willow wood grows there, and the woodland they are making a lot of crafts. So because of all these crafts, under crafts category, Srinagar has been included in UNESCO's Creative Cities Network. So other than Srinagar, where என்னென்ன cities இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, again under the same category of crafts, Jaipur is there. Jaipur in Rajasthan. So Varanasi and Chennai under music category, Mumbai as we discussed film, and Hyderabad under gastronomy. So gastronomy அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு if you are wondering, it is nothing but the art of making food. So kebab, biryani, Hyderabadல ரொம்ப famous. So அதை பேஸ் பண்ணியே Hyderabad is making a lot of it's one of the growth drivers of Hyderabad. So Hyderabad has been nominated under that category. So these are the other cities in India in the UCCN network. So that's all for this video today. It was a short video, so mainly focused on films aspect. And mains kuda nama inga sustainable urban development அப்படிங்கிற ஒரு broad ambitல question கேட்கும்போது அங்க கூட நம்ம இத யூஸ் பண்ண முடியும். That's all guys. Thank you.